Malawi Brief. Kutsatira chisankho chachibwereza chimene chakhala chikuchitika m'madera osiyanasiyana m'dziko muno, zotsatira zayamba kubwera tsopano ndipo owina ayamba kutsimikizidwa. Justice Annabel Mtalimanja ndi amene abwera ndi zotsatira zimenezi kuwuza mtundu wa Malawi mmene chisankhochi chayendera komanso mmene tanenera muja kuti zotsatira zake. Ndi apa tatiye timve kuti zisankho zimenezi zayenda motani. Distinguished ladies and gentlemen, I will now proceed to the declaration of the results. Komishoni inayang'anira ndi kuonerera kuponya mavoti kumene kunachitika pa 17 Machi, ndipo ngati komishoni tili okhutira kuti chisankho chimenechi chinachitika mokuti aliyense anali waufulu kuti athe kuponya voti yake monga mmene akufunira, komanso asankhe kandidate wa kumtima kwake mosaopsezedwa komanso mwaufulu. Tilinso okhutira kuti ma results amene titafotokozere pano akusonyeza chifuniro cha anthu amene anaponya voti. In other words, we are confident that the results we're about to announce reflect the will of the voters. Therefore, the Commission declares that these by-elections were credible and met all the legal requirements and international best practices generally. Tiyamba ndi Rumpi Central Constituency. Rumpi Central Constituency inali ndi makandidate 5, ndipo anthu onse amene analembetsa mkaundula wathu wa voti kumeneku anali 25,880. 14,510 ndi amene anatuluka kuti adzaponye voti, imene inali 56.7% voter turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 51, imene ili 0.35% ya mavoti onse amene anaponyedwa. Ndipo zotsatira kumeneku zili motere. Lise Nkosi Kamwendo, Independent, 113 votes. McDowell Aaron Chidumba Mkandawire, MCP, 112 votes. Moya, I beg your pardon, ngati sina chule bwino dzinalo, Walida Mkandawire, DPP, 5,378 votes. Matthews Chinombo Mtumbuka, UTM, 6,395 votes. Paul Nyirenda Afford, 2,461 votes. Distinguished ladies and gentlemen, Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Matthews Chinombo Mtumbuka, who contested as UTM candidate, the winner of the parliamentary election for Rumpi Central Constituency. Tipitano ku Nkhotakota Liwaladzi. Kumeneku tinali ndi makandidate okwanira 6. Anthu amene analembetsa mkaundula wa voti 25,663. Amene anatuluka kudzaponya voti 11,168, imene inali 43.52%. Mavoti osavomerezeka analipo 90, imene inali 0.81%. Ndipo zotsatira zili motere. Zelita Tankhulenji Banda, Independent, 2,134. Alexander Bile Chazia, Independent, 699. Pascal Alfred Chitundu, PDP, 49 votes. Overstone Frank Gondowe, MCP, 508 votes. Tokozile Lunji, DPP, 4,742 votes.
Aisha Silva, independent, 2,946 votes. On behalf of the Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Thokozile Lungi, who contested as DPP candidate, the winner of the Nkhotakota Liwaladzi constituency by election. Tipite tsopano ku Dedza Nkhotakota constituency. Kumene wopikisana analipo 5. Amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 24,471. Ndipo anthu okwanira 12,943 ndi amene anatuluka kudzaponya voti, imene inali 52.89% turnout. Mavoti osavomerezeka anali 185, imene inali 1.43%. Ndipo zotsatira ku Nkhotakota zili motere. Patrick Siyabonga Bandawe, MCP 7,080. Hyacinta Palingana Chikawonda, independent, 598 votes. Devi Kupempa, independent, 257 votes. Nancy Stella Kayendela Maluza, DPP, 4,735. Charles John Sandramu, independent, 88 votes. On behalf of the Malawi Electoral Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Patrick Siyabonga Bandawe, who contested as MCP candidate, as the winner for Dedza Nkhotakota constituency by election. Tipite tsopano ku Blantyre West constituency. Kumeneku tinali ndi makandidate okwanira 10. Anthu amene analembetsa mkaundula wa voti kumeneku ndi 23,359. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti ndi 9,084. Imene inali 38.89% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 80, imene 0.888%. Zotsatira zili motere. Mavuto Mapongo Gulo, independent, 5,178. Dexton Mphatso Gunsalu, DPP, 2,688. Stella Tinenenji Jamu, independent, 33 votes. Nicholas Kachingwe, independent, 155 votes. Tenson Kaliza, PPM, 11 votes. Jason Isaac Kaneka, independent, 244 votes. Annie Exilda Kazembe, Afford, 49 votes. Vini Kumitete, independent, 261 votes. Lista Masamba, independent, 181 votes. Dija Margaret Musa, independent, 204 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Mavuto Mapongo Gulo, who contested as an independent candidate, the winner in the Blantyre West constituency by election. Tsopano tione mawodi. Ndipo tiyamba ndi Iyembe Ward, Karonga Songwe constituency. Kumeneku opikisana analiko 8. Amene analembetsa mkaundula wathu wa voti ndi 10,750. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti ndi 4,438. Imene ili 41.28%. Ndipo mavoto osavomerezeka alipo 14. Imene ili 0.32%. Zotsatira zili motere. Moshi Muludini Fundi, PP, 4 votes. Teresa Kamunyowe, NDP, 195 votes. Benedicto Kawonga, Afford, 33 votes. Tumbiko Edu Kawonga,
UTM 1,458 votes. Adrian Masimbi, DPP, 2,243 votes. Ephraim Junior King Mvula, MCP, 453 votes. Margaret Mwakalinga, MRP, 8 votes. Chewo Nyasi Petra, 30 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Adrian Masimbi, who contested as a DPP candidate, the winner in Iyembe Ward local government by-election. Tsopano tipite ku Luwinga ku Mzuzu City North. Kumene kopikisana analipo 7, ndipo amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 7,207. Amene anatuluka kudzaponya voti 2,388, imene ili 33.13% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 9, imene ili 0.38%. Zotsatira zili motere: Thomas Kaunda, DPP, 586 votes. Wanangwa Wilson Kumwenda, Independent, 238 votes. Clavo Dapalaba Muhango, Oja zake alibe mlandu, 1,119 votes. Arthur Mutha Simon Mkumba, MCP, 216 votes. Mafunase Mpebo, Independent, 52 votes. Pachalo Fwasani Nyoni, Afford, 130 votes. Elines Judith Sakala, PP, 38 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, declare Clavo Dapalaba Muhango, who contested as Ojazake Alibe Mlandu candidate, the winner in Luwinga Ward local government by-election. Lintembwe Ward in Dowa Ngala constituency. Kulintembwe Ward tinali ndi opikisana 7. Amene analembetsa mkaundula wathu wa voti 16,918. Amene anatuluka kudzaponya voti 4,282, imene ili 25.31% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 35, imene ili 0.28%. Zotsatira zili motere: Blessings Stephen Chaguza, Independent, 1,102 votes. Gideon Chiwasa, DPP, 2,331 votes. Brian Kumbeni, Independent, 296 votes. Rachel Meke, MCP, 353 votes. Emile Mwale, Independent, 78 votes. Richard Nkata, Independent, 60 votes. Neftare Zikamera, Independent, 27 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, declare Gideon Chiwasa, who contested as the DPP candidate, the winner in the Lintembwe Ward local government by-election. Tipite kunsitu Kunchinji South constituency. Kunsitu tinali ndi opikisana 6. 16,376 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti. Amene anatuluka 3,404, imene ili 20.79%. Mavoti osavomerezeka analipo 30, imene ili 0.88%. Zotsatira zili motere: Special Justin Fungulani, Independent, 1,070 votes. Adson Arthur Kambalanje, Independent, 165 votes. Louis
Masanjula, MCP 757 votes. John Levison Nkuleza, DPP 1,192 votes. Benjamin Paliani, Independent 162 votes. Zidon Banda Soft, UTM 28 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare John Levison Nkuleza, who contested as a DPP candidate, the winner in the Mthiti Ward local government by-election. Tsopano tipite ku Chirobwe Ward, Lilongwe Chirobwe constituency. Chirobwe Ward inali ndopikisana for 29,287 ndi amene analembetsa mkaundula wa voti. Amene anatuluka kudzaponya voti anali 11,038, imene ili 37.69% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 91, imene 0.82%. Zotsatira zili motere: Gladwell Samuel Chiwaya, Independent 459 votes. Sairi Gwede, DPP 237 votes. Devi Kamwendo, MCP 10,088 votes. Zindo Mavuto Dembo, Independent 163 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Devi Kamwendo, who contested as MCP candidate, the winner in the Chirobwe Ward local government by-election. Mikongo Ward, Mangochi Northeast constituency. Mikongo Ward, opikisana analipo 6. Amene analembetsa mkaundula wa voti 15,254. Ndipo amene anatuluka kudzaponya voti 4,439, imene ili 29.10%. Mavoti osavomerezeka analipo 46, imene ili 1.04%. Zotsatira zili motere: Aisha Chikoloni, Independent 143 votes. Lakson Mustafa Jakaji, Independent 188 votes. Arthur Mdala Kunje, DPP 1,063 votes. Ruth Makwinja, UDF 246 votes. James Roidi, Independent 2,624 votes. Lakson Simba, Independent 129 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, declare James Roidi, who contested as an independent candidate, the winner in Migongo Ward local government by-election. Chanda Ward, Zomba Chikomwe constituency. Kumeneku tinali ndopikisana 6. 16,899 ndi amene analembetsa mkaundula wa voti. 2,976 ndi amene anatuluka kuzaponya voti, imene inali 17.61% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 24, imene ili 0.81%. Zotsatira zili motere: Stefano Amos, Independent 101. Jairus Brown, MCP 153 votes. Bonex Chingwalu, Independent 41 votes. Timothy Raphael Makaita, UTM 804 votes. William Mutiba, DPP 823 votes. Christopher Nankwenya, Independent 1,030 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Christopher Nankwenya, who contested as an independent candidate, the winner in the Chanda Ward local government by-election. Tsono tipite ku Chirunga Ward, Zomba City North. Chirunga Ward tinali ndopikisana 7. 9,332 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti.
Amene anatuluka kudzaponya voti ndi 2047, imene ili 21.9% turnout. Mavoti osavomerezeka anali atatu, imene ili 0.15%. Zotsatira zili motere: Benson Bula, independent, 29 votes. Christopher Chris Jaka, UTM, 263 votes. Edward Chingani, Afford, 136 votes. Chikhulupiriro Jim, DPP, 377 votes. Farida Malida Kara, UDF, 139 votes. Chisomo Hare Lemani, independent, 957 votes. Hudson Divison Mwangalika, independent, 143 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare Chisomo Hare Lemani, who contested as an independent candidate, the winner in the Chirunga Ward local government by-election. Yomaliza, Muonekera Ward, Cholo Goliath constituency. Muonekera Ward, tinali ndi opikisana 6. 22,192 ndi amene analembetsa mkaundula wathu wa voti. Amene anatuluka kudzaponya voti 4,272, imene ili 19.25% turnout. Mavoti osavomerezeka analipo 47, imene ili 1.10% ya mavoti onse anaponyedwa. Zotsatira zili motere: Isaac Chiseko, independent, 1,283. Goliath Msulubi Chisowa, independent, 40 votes. Peter Lingani, independent, 79 votes. George Molesi, DPP, 2,327 votes. Stanford Mukiwa, independent, 72 votes. Foster Tobias, independent, 424 votes. On behalf of the Commission, I, Justice Annabel Mtalimanja, now declare George Molesi, who contested as a DPP candidate, the winner in the Muonekera Ward local government by-election. Allow me now, ladies and gentlemen, on behalf of the Commission, just to highlight a few observations that we have made in these by-elections. Number one is the voter turnout. The Commission has noted the low turnout in the by-elections. Considering that there were heavy rains, we could perhaps attribute the low turnout partly to this weather condition, but this is a conversation that we as a Commission and stakeholders need to have as we look forward to the upcoming by-elections and indeed elections in the future. Participation of women in the by-elections. The Commission noted that there's still low participation of women as candidates in the elections, with 4 wards, namely Mthiti, Chilobwe, Chanda, and Muonekera, not having any female candidate. Void votes. The Commission has observed that the number of void votes has reduced compared to the other past elections, in particular the general election. The overall percentage of void votes has been recorded at 0.81%, which is far below the prevailing average rate of void votes in the past elections. You will notice that during these by-elections, the examination of void votes did not become necessary. This means that in all the by-election areas, the number of void votes was less than the difference between the winner and the runner-up. In light of this, the Commission would like to commend the implementation of the civic and voter education mechanisms or interventions and the voters who made an effort to reduce the number of void votes. Tithokoze ndithu onse amene anabwera kuzaponya voti kuti anatsatira maphunziro amene tinapereka komanso ndondomeko zimene tinasonyeza kuti voti timaponya motani. Pachifukwa cha chimenechi nambala ya mavoti osavomerezeka yachepa.
tikukhulupirira kuti mmene tayamba chonchimu tipita kuchitsogolo kuti nambala iyi itsitsika ndithu mwina tsiku lina ndikuzafikanso kuti void vote ndikukhala pa 0. Candidates shying away from the pre-inspection exercise. The Commission has noted that some candidates shy away from the pre-inspection exercise for their nomination papers. Timafuna titsindike kuti ntchito yowunikira ma nomination papers ndiyofunikira kwambiri. Zimenezi zimathandizira ifeyo ngati a commission koma koposa ma candidate kuti athe kuona ngati pali mavuto ena zoti zikonzedwe. Mapepala aja akawunikiridwa ndiye kuti mmakhala ndi mpata olongosola zimene sizili m'malo mwake kuti tsiku lopereka mavoti zonse zikayende bwino komanso pasakhale wina obwenzedwa kuti mapepala ake sali bwino. Therefore, we'll keep pleading with political parties, independent candidates and indeed stakeholders to ensure that we are making the most of the service that the Commission provides to pre-inspect nomination papers prior to submission. Whilst it is a requirement of the law, it is also good practice that will help us enhance our electoral processes. Existing vacant constituencies. Now that we have concluded the by-election in this quarter, the Commission is obliged by law to conduct by-elections to fill current vacancies in the constituencies that have fallen vacant as follows. Lilongwe City Bwaira, the Commission nullified the electoral processes in Lilongwe City Bwaira constituency during the general election on 16 September 2025 because there was tampering with the results process that rendered the Commission unable to determine a winner. For the record, it should also be mentioned that the Commission had initially included this constituency in the current set of by-elections. Zikanakhala kuti ndondomeko zayenda mmene ife tinakonzera ndiye kuti Lilongwe City Bwaira constituency tikanakhala kuti ma by-elections achitika ulendo uno. Koma ma processes yathu tinayimitsa chifukwa chokuti kunali mulandu ku khoti umene mmodzi mwa iwo amene amapikisana kumeneku anakasumira Malawi Electoral Commission. Pachifukwa cha mulandu umenewo commission sikanachititsa ma by-election kumeneko chifukwa kanakhala kuphwanya malamulo. Pakadali pano mulandu umenewu unathetsedwa ku khoti kusonyeza kuti kulibenso mulandu. Pachifukwa cha chimenechi ndiye kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lifunika kuti lichititse ma by-election kumeneku ku Lilongwe City Bwaira komanso ku Machinga Mikongo constituency. Kumeneku sitting MP Honorable Chafali Musa anatisiya ndipo parliament ikachita madongosolo onse amene amayenera kuchitika MP akamwalira ndiye kuti kumeneku tichititsanso ma by-elections. Malinga ndi malamulo timayenera kuchita ma by-elections every quarter kapena soon thereafter. Mwa chimenechi commission ikhala ikudziwitsa mtundu wa Malawi kuti ma by-elections akumadera awiri kumeneku ziyenda motani. As I conclude, allow me on behalf of the Malawi Electoral Commission to extend our sincere congratulations to all the candidates who have emerged victorious in these by-elections. The people in your respective constituencies and wards have placed their trust and confidence in you through the ballot, and it is now your responsibility to honor that trust. Anthu akukhulupirirani kuti inuyo mwayimirira ndipo ife chikhulupiriro chathu ndicho kuti inuyo mukwaniritsa zimenezi. We encourage you to work diligently and to strive to fulfill the commitments and promises that you made to the electorate during the campaign period. By-elections provide communities with an opportunity to restore representation when vacancies arise. And your election now places upon you the duty to represent the interests of your constituents faithfully
and to contribute meaningfully to the development of your areas. To the candidates who did not succeed in this contest, we would like to encourage you not to be discouraged. Elections, including by-elections, are an important part of democratic competition, and not every contest results in victory. Pokhala kuti ichi ndi chisankho mmene uli mpikisano, sizingatheke kuti aliyense apambane. What is important is the willingness to participate, to offer leadership, and to give voters a meaningful choice. We therefore encourage you to take this experience as an opportunity to reflect, to learn, and to continue engaging the people you sought to represent. There will always be future opportunities to serve, and the lessons learned today can help shape stronger campaigns and leadership in the future. In conclusion, allow me to reiterate on behalf of the Commission that the Malawi Electoral Commission remains prepared and committed to smoothly delivering successful, transparent, free and fair, credible elections in this country. The Commission will continue to do this in conformity with the law, which provides for its independence and integrity in its decisions. We will therefore continue to work within the values that we have committed to the people of Malawi. May God bless you. May God bless Malawi. Thank you for your attention. Ameneyo anali mkulu oyang'anira bungwe la chisankho la MEC Justice Annabel Mtalimanja. Khalani pomwepo pamene tikhale tikupasirani mapulogalamu athu osatira. Ndiye pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment.